হ্যালো বন্ধুরা, সিআরটি টিভি রিপেয়ার করে দেখাবো। সিআরটি টিভির প্রবলেম হচ্ছে যে টিভিটা সাউন্ড হচ্ছে না, ভিডিও আসছে কিন্তু ছবি এই সাউন্ড নেই। ঠিক আছে, মানে টিভির স্ক্রিনে ছবি আছে, সাউন্ড হচ্ছে না। ঠিক আছে, তো এই সেট আপ বক্সে লাইন আছে, দেখো সেট আপ বক্সে লাইন আছে, এই জ্যাক দেওয়া। ঠিক আছে, এই এবি লাইন আমি দিয়ে রেখেছি। ছবি আছে, সাউন্ড নেই। ঠিক আছে, তো আমি এসছি এক কাস্টমারের বাড়িতে, আমাকে কল করেছিল। এই যে সাউন্ড সেকশন, এই সেকশনে এই আইসিটা তুলতে হবে। ঠিক আছে, এই আইসিটা খারাপ আছে। ভোল্টেজটা আগে মেপে নিই। ভোল্টেজটা কিন্তু ঠিকই আছে বন্ধু। এই যে আইসিটা, এটা চেঞ্জ করতে হবে। ঠিক আছে, ওই যে লাইন মারছি বন্ধুরা, ওই আইসিটা, এই যে সাউন্ড আইসি, এটা চেঞ্জ করতে হবে। চেঞ্জ করে দেখবো প্রবলেমটা সলভ হয় কিনা। ঠিক আছে, না হলে অন্য কী সমস্যা হয়েছে দেখতে হবে।